دکتۆر ئەگەر ئازیێت کێشی پرسیاری ئەوەیان لێ بکەیت کە ئەمان لە کێوە دەستیان کردووە بە گەشتەکەیان کامێک لە وڵاتەکانیان بەسەر کردووەتەوە لە هەر کامێکیان بێت. She wants to know that when did you start your journey? Where did you start your journey and how many countries have you been to, and if you can mention some of the countries that you have been to. So our journey started in France the 24th of August. So it's like 1 year and a half ago, something like that. And we crossed from France to Italy, to Slovenia, to Croatia, Bosnia, Montenegro, Albania, Macedonia, Bulgaria, Turkey, Georgia, Armenia, Iran, and now we are here in Kurdistan. Okay. گەشتەکەمان لە 24 هەشتی ساڵی پارۆ دەستی پێکردووە کە کاتە ساڵێک و 6 مانگ بەر لە ئێستا کە دەستمان پێکرد یەکەم جار لە فەڕەنساوە دەستمان پێکرد لێەوە بەرەو ئیتالیا پەڕینەوە نای وڵاتەکان وازم تەرجمەی ناوێت وڵات بە وڵات کە هاتوون هەڵبەت پێش ئێرە لە ئێران بوون و پێشەوەش لە تورکیا و ئەرمینیا و جۆرجیا بوون. باش هەر بە پاسکیلیش بۆ وایە دکتۆر هەموو؟ Only riding on your bicycles, yeah? Yes, yes. زۆر باشە. دکتۆر با ئیمانیۆل پرسیاری لەو بکەین لەگەڵ ئەنجامدانی گەشتەکەیانە کە بەم وڵاتانیان ڕۆشتون بێگومان بەر ساردی و لەوانەیە تۆزی ئەستێمی ڕێگا و ئەوانە چ شتێک زۆر ئەستەم بۆ لە ڕێگاکەیان. He wants to ask Emmanuel a question that since you had a very long journey and in every journey as we talked this morning there's up and downs and you saw many difficulties, winters, summers, hard conditions. He wants to talk about or ask you what's the hardest condition that you have faced in this journey. What was the most difficult thing? Yeah, definitely the winter. Okay. But the نهاية وزستان لهم زحمة تربو. The most hardest is when you don't manage to listen enough yourself. When you are tired, you should stop. When you want to go, you go. So when it starts to be hard, is when you don't listen enough to yourself. بەڵێ زستان لە هەمووی زەحمەت تر بوو بەڵام لە هەموو شتێک زەحمەترەوەی ئەو کاتێکە گوێ لە خۆت ناگریت ئەو کاتێکە جەستەت پێت ئەڵێ هیلاکم پێویستە ئیتر پشوو بدەیت و بۆستیت بەڵام قورسترین شت ئەوەیە کە لە کاتی ماندوێتیا گوێ لە جەستەی خۆت نەگریت و نەوەستیت ئەو کاتێک کە ماندویت بۆستە و پشوو بە ئەو کاتێک کە باشیت بجوڵێ. باش ئەمان شوێنەکان ئەو وڵاتانەی کە بۆی ئەچن چۆن دیاری ئەکەن ئایا بەپێی ئەوەیە کە بۆ نمونە بۆ گەشتیارێک ویزەکەی ئاسانتر دابین بکرێت سێرچی بۆکەن بزانن لە ڕووی شوێنەوارەکانەوە یان شوێنە گەشتیاریەکانەوە کاوی سەرنج ڕاکێشتە چۆن هەڵێ بژێرن دکتۆر؟ When you plan for your journey or you choose those countries that you have been to, was it a pre-planned thing or was it based on terms of getting visa easy? Or was it you were searching on Google and you were searching the culture, the history and the geography of the country? Or how did you plan to go to those countries? It's just we have a big idea, okay, like a direction, just to start the move. And after we decide little by little. Because if we want to start to plan direct everything, it's like too big. It's too big to start, it's too big to do. You know, so better to do little by little. Just direction, go, and after little by little, you draw the... بڵاوەڵەوە کە بڕارمانە تەنها بڕاری جوڵەمانە پلانێکی زۆر گەورەمان لە مێشکان نەبوو چونکە ئەگەر پلانەکە زۆر گەورە بێ لە مێشکتاوانە گەورە بێ کە ناتوانین جێبەجێ بکەی لەبەر تەنها دەستمان کرد بە جوڵە و ئەو کاتە هێواش هێواش جوڵەکانمان کرد لەبەرەوە هەنگاو بە هەنگاو شوێنەکان دیاریەکەی. زۆر باش. دکتۆر ئەمە پاسکیلەکانیانە کامیان ئیمانیۆلە و کامیانی لێرەیە و تا چەند هاوکاری لێرە بۆ لە ڕێگایە بۆی کە ئاسانکاری بۆ بکات. Which bicycle is Emma's one and which one is... ئەمەی تۆیە؟ ئەمەشیانی تۆیە. Yes. And have you been helpful to her during this journey? Actually, we share stuff, so we help each other. لە ڕاستی ئەمە زۆر شت هاوبەشیەکەین لەگەڵ یەکتریا لەبەرەوە بەڵێ هەرمەتی یەکتریین. هەموو تایبەتمەندیەکانی تیا چکە لەوانەیە بە شەیش ڕایان کردبێ بۆی کە لەسەر شەقامە سەرێکیەکان ئاماژەی تیابێ بۆ شۆفێر بۆی کە ئەمان ئەگەیان لە خۆیان بێت. Do these bicycles contain all the specificities that it needs? For example, during night you might pause on a roadside or stop on a roadside or camp on a roadside and you need to be the car drivers to be alert that there's someone here
on a side of a road. Does these bicycle or do these bicycles contain those things? Usually we try to avoid cycling during the night. So, but when sometimes we are cycling during the night, we have protections like, you know, the phosphor lights and stuff like that. So. بشويشي قشتي ما هو معناه لو دور كينو لكاتي شوانا پاسكیلە بخڕی بەڵام ئەو کاتەیە گە زۆر ناچار و بێتین پاسکیلە بخڕن لە کاتی شەوانە بەڵێ هێمای ئاگادارکردنەوەمان هەیە هەمووی گڵۆپی ئاسانە بە فسفۆرە بڵێن هەتا ئێستا لە بازاڕەکانی خۆمانە هەیە ئەتوانی داینەی بۆ بەڵێ خۆی پاسکیلەکان ئەگەر هین بێ ئەتەوێت لەسەر پاسکیلەکان پرسیاری ئەتوانین لێ بکەیت وەکو مەسلەی مواسەفات و پاسکیلی زۆر مهم و زۆر مواسەفات نین بەڵام هەندێشتی زۆر سادەیە کە توانی ئیشی زۆر گەوری پێ بکەیت. I just told them if you want to talk about the specificity of the bicycles, they might not be so luxurious bicycles, but they are simple, but you can do great things with it. Yeah, definitely. And you don't need, you know, a great bicycle to ride, you know. Okay. A specific bicycle. Yeah. ما بس همان قسم وترجمة كرتنا وتيجا بلق سكبو جوريا تو بيست بوني كم باسكلي كي زور مواصفات برزها ببيوتوان إشي زور مهم بيبكيت. ئێمە بینەرەکانیش مالەوانەیە سا پرسیارێت دروست بێ ئەما چوونەتە هەر وڵاتێ لە چۆ ماونەتەوە چوونەتە ئوتێل یان خۆیان شوێنێکی تایبەتیان بۆ خۆیان ئەگەر خێمە بێ یاخو ئەم عەربانەی کە پیانە خۆیان شوێنیان دیاری کرد بێ لێ بمێنەوە پێمان خۆشەوە پرسیارەیان لێ بکەیت. Okay, this is the question of us and the audience. We might ask, you have been to so many countries, and when you want to stay overnight, where did you sleep? You were going to hotels or you were just camping and taking rest? It really depends. Most of the time, we like to be outside in nature. Most of the time. But because we want to know the culture, be in connection with people, if someone invites us, we accept with pleasure. Okay. And sometimes, for example, when it's really winter, we can rent a place for 1 month, stop. No, it's not everyday cycling. It's also live, discover. So it can be one night hotel, it can be rent a house 1 month, it can be, it's mixed. Okay. بەڕاستیەوە يعني بەپی کاتەکانە گۆڕێت بەپی دۆخەکانە گۆڕێت بە شێوەیەکی گشتی ئێمە کاچینە وڵاتەکان خەڵک بانگشتمانەکە و قبوڵیەکەین وەچینە ماڵی خەڵک بەڵام هەندێک جاریش کە پێویستی کردووە شوێنە گرین و ماوینەتەوە بۆ نمە هەندێک جار زستانێکی سارد بووە شوێنێکمان گرتووە مانگێک تا ماوینەتەوە لەبەرەوە ئێمە هەمیشەوانی هەمیشە و هەردەم هەموو ڕۆژێک هەر پاسکی لێ بخڕین بەڵکو بەپێی دۆخەکە و بەپێی ئەو حاڵەتی کە تیاین بڵین ئەمێنینەوە و ئەجوڵین جا ئەمێستەنجی ئێوەش بۆ ڕابکێشم I just want to mention to them that how did I met you last night and we are going to spend the night tonight, okay? Okay. دوێنێ شەوەمان کە گەشتە سلێمانی ئەلبەت من نەمزانین بکە لە سلێمانی بۆی کاک شاخەوانەوە ئالێ ڕۆسپاسی کاک شاخەوانی شەکەم پەیامنێری تۆڕ میدیای کورسات دەستگای میدیای کورسات لە کەلار لە گەرمیان ئەو راپۆرتەکەی لەگەڵاکردنی و کۆنتاکتەکە لەگەڵ دروست بوو ئیترکە بڵێن نامۆشتمان گۆڕێەوە شەو وتیان کامپمان کردومانیت بەڕاستی هەر نەمزانین لە ناو سلێمانین دوای کە زەنگ لە ناو سلێمانی وتم لەکوێتیان لە هاواری شاری ئیتر لەو کاتەیە لەگەڵ بڵێن بەڕێوەبەری ئیدارەی دەستگای میدیای کورساتە حاجەکەم قسەم کرد وتم شتێکی وەکی با میوانی کورسات بدن و یەکسەر بچنە ئوتێل ئیتر بەڕاستی کە چوون بۆلایان قبوڵیان نەکرد وتیان ئەم شەوە حەزەکەین لە کەمپەکەی خۆمان بمێنینەوە بڵێن هەر لە ناو هەواری شارە یەک چادرێکیان هەڵاوە هەلاوانی لە ناو شتانە چادرەکەشی تیابێ چادرەکان هەڵا بوو ئیتر ئینشەڵا ئەم شەو میوانی دەستگای میدیای کورساتە بن لە یەکێک لە ئوتێلەکانی سلێمانیە بۆی کە بمێنەوە ئەویش بەڕاستی ینی زۆرم لێکردن بۆی کە ئەوە قبول بکەن چونکە زیاتر حەزیان لەوێ کە خەڵکی شوێنەکە بناسن و بچن تێکەڵاوی ماڵەکان و خەڵکەکە بنەوەمانە وتم بۆی کە تۆزێک ئیسراحەت بکەن وەمانە و اینجا دوای ئێوە بزانین شەوی داهاتووتر چی ڕۆیات بەس ئەوان بۆ بکەم بە ئینگلیزی I told them that yesterday when we made the connection, the contact with each other. You told me that you were in Hawarishar and you had a camp, and then I came there and I saw your tent. And before that, I talked with the manager of this corporation, Kursat Media Corporation, and he said that it's our pleasure and an honor to be our guest, but you refused last night. You said we like our tent to spend. But I had to ask you a lot and to force you to accept tonight to go to the hotel. So tonight you will be the corporation's guest. And you'll spend the night to have a bit of rest in one of the good hotels in Sulaimaniya. And we don't know tomorrow night what will happen. Okay. As you said. Yes. Yeah. زۆر باش دکتۆر
باسی ئەوەت کرد خۆشیان پیان خۆشە بەرکەوتنیان لەگەڵ خەڵکی وڵاتەکانە بۆ دروست بێ جا ئەمان لە هەندێک وڵات تێپەڕێون کە لانێ زمانی خەڵکی ئەو وڵاتە هەر نەیانزانی بێت ئەمان ئەزمموی ئەم بەرکەوتنانە لەگەڵ خەڵکانێک بە زمانی جیاواز چۆن باس ئەکەن As you pass through so many countries, you might not know the local language of the people, the mother tongue of the people. Yes. And so you experienced a lot. She wants to ask you to share some of the experience of communication with people without knowing each other's language. How did you communicate and what experience you want to share with us? So basically, nowadays it's a little bit easier to communicate because we have the Google translation and we can easily, translate with a voice. أمر رجالي أمر تزك بيوندي كردنو لقال خلقة وبون قصة كردن لقال خلقة بين وشي communication بواتي بيوندي كردن ديت لقال خلقة آسان ترى لبرويك أسا Google translate هي لموبايل كان معنا وتنها للرجال دنجو وأتواني ترجمة بيبكيت. But sometimes when internet don't work or we have other problems, we try to talk like by finger, body language, and or we write somewhere the basic words in that language, and we use that. And you feel the emotion. Yeah. You Yes. feel people. یکی کتر لو شتانیک ئەو کاتانی کە ئینتەرنێتمان لە بەردەستانە بۆ یاخود کێشەیەکمان هەبوایە هەوڵماندا کە زمانی جەستە بەکاربێنین بە ئاماژەکانی جەستە بۆی کە خەڵک بزانێت کە چیمان پێویستە و هەندێک جاریش لەسەر قاغەزێک بە پێنووسێکەمان نووسی و هەندێک وشە سەرەتاییەکان کە لەو زمانەیە هەبوو بۆی کە بتوانین بەکاری بێنین و جگەلەوە خۆشتان ئەزان مرۆڤ بریتیە لە هەست و ئێمە دەتوانین لە ڕێگەی هەستەکانمان و پەیوەندی لەگەڵ یەکتری دروست بکەین سەرۆستان بۆ ڕاکێشم هەردووکیان ئەتوانێت دەربارەی پسپۆڕەکانیان پرسیاران لێ بکەن چونکە هەردووکیان دەروون ناسن ئەتوانەوە بۆ پرسیارەکانی داهاتووتان سوود لەوە زۆر باش دوایام پرسیارەشمان ئەکەینە پرسیارێکەوەمان I just told them that they are both psychologists and it might be helpful for you to ask them those questions and he said after this question I'm going to ask them about their profession. بەڵێ زۆر باشە دوای پرسیارێکیان لێکەین لەسەرەوەی کە ئەوان توێژەری دەرونین یاخود توێژەری کۆمەڵایەتین با باسی شۆ بکەین هاتوونەتە هەرێمی کوردستان ناوچەکەی ئێمە بەلای ئەوانەوە چۆنە هەڵکەوتوی شوێنەکەمان ژینگەکەمان ئەو خەڵکانەی بەریان کەوتون حەزەکەم پرسیاریەوە Since now you are in the Kurdistan region he wants to ask you about your experience here the geography, the demography and the nature of the people if you had communication with the people he wants to ask your experience in these days in this country. Okay. So In Kurdistan and mostly in Middle East, people are really open, welcome, warm. They open really easily their heart and their home. And this is really a quality that we like. And we try to understand this, to study this, to try to reproduce. Yes. You understand? Yes, of course. I'm trying to understand. No, you understand. باسی لەوە کرد کە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە شێوێکی گشتی و لە کوردستانیشا ئەوەی کە ئێمە تێبینیمان کردووە خەڵک باشن و دڵکراون بخۆیان تەبیعەتیان کراوەیە دڵیان کراوەیە ماڵیان کراوەیە گەرم و گوڕندا لە پەیوەندیکردن لەگەڵ خەڵکە ئێمە ئەمانەوێت ئەو شتی کە لێرە ئەزمونمان کردووە لە وڵاتی خۆشمان هەماشت ئەزمون بکەینەوە تەنها نەبێت کە ئێمە لێرە بیبینین بەڵکو هەماشت لێرە دووبارە بکەینەوە ئەمڕۆ جلوبەرگێکی جیاواز وەک دوو ژن و مێردێ پاسكیلەوە تەستۆتیوە با پرسیاری و توێژەرەکە بکەین ئەگەر ڕۆژێک کەمانە نەبێت جلوبەرگێکی کە و بابەتێکی توێژەر بێ لە بواری دەرونی کۆمەڵای ئامادە بن پێن قسەمان بۆ بکەن Today is a different day for you, when you compared with your profession because today you are here wearing just simple clothes with your bicycles. yeah. Since you are psychologists both, if another day we invite you with different clothing and we talk about your profession as a psychologist, would you be here to talk about your profession and to share experience and knowledge about that? Yeah, definitely. Definitely. With pleasure. ئێستاگە پرسیاری ئەمان لێ بکەیت کە بێگومان ئەمان لەگەڵ کۆمەڵێک لەگەڵیان ڕوبەڕووبوونەتەوە دابوونەریتی تایبەت بە خۆیان هەیە لەوانەیە لەسەر هەندێک لە نەریتەکانە زۆر سوور بن جا هەر ئەوەی کە بۆ نمونە پسپۆڕیەکەی خۆیان دەروون ناسیە ئەمە تا چەند توانێت یارمەتی دەریان بێت و هەروەها ئەمە باسییان کرد کە بۆ نمونە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست خەڵکانێکی وای هەیە وەلانێ لە سروشتی خەڵکانی وڵاتانی دیکەوە لانێ ئەمە جیاوازی هەبێت بەلای ئەمانەوە بابەتەکان تا ڕادێک
ئاشنا نەبوو بێ پێم خۆشە بەڕێزت ئەم پرسیاریان لێ بکەیت کە کاتێک ئەمان گەشت بۆ وڵاتێک ئەکەن تا چەند پێویستە کات خوێندنەوە لەسەر کەلتور لەسەر دابوونەریت لەسەر دەرونی ئەو خەڵکە بکەن و ئایا بۆ نمونە هەر ئەوەی کە دەروون ناسن توانێتی وا بکات پەیوەندی زووتر دروست بکەن لەگەڵ خەڵکەکەیە؟ Since you have been to so many countries, and every community, not every country even, every community has its own tradition and its own beliefs. Yes. Since you are a psychologist, did your profession help you to communicate easier with people? And did you have, well, in English you have that word, the culture shock. Did you have any culture shock, or was it easy for you to communicate with people? In general, it's really easy. Yeah, we manage really good till now, and even if it's something different from our culture or from our belief, we are interested to know it and to accept it, and to why not to take something to exchange, to learn and to give. بەشێشی گشتی ئەوەی کە ئێمە ئەزمونمان کردو تاکو ئێستا پەیوەندیکردن لەگە خەڵکە ئاسان بووە بەرشتیشی ئەوەندە زەحمەت نەکەوتون کە بڵین ئەوە بڵین دەبێ بەڕووبەڕووبوونەوە بەڵام بەشێشی گشتی گەرێمە لەگەڵ کللتورەکە هەڵسوکەوت بکەین کە هیچ دەسەری نەزانین و تازە بێت بۆ ئێمە و لە ڕووی بیر و باوەڕ لە ڕووی کللتوریشەوە بۆ ئێمە ئاسایی و هەوڵین لێ تێبگەین و بزانین کە بابەتەکە باستی چیە شتەکان قبوڵەکەین بەس بەشی دوای پرسیارەکە لەبەر زۆر دوور و درێژ بوو ئێستا پرسیاری دووەمی لێ یەکەم. And she asked also before going to any particular country or community, do you read about it, like do you Google it, or you just go in? We're just going. Okay. پێشەوەی کە بڕۆن بۆ هەر وڵاتێک دەربارەی ناخوێنەوە دەربارەی نازانم هەر ڕۆن وڵاتەکە و تاڵ. زۆر باشە. لێرە پلانیان چییە؟ ئەیانوێ گەشتەکانیان بۆ چۆ بێ و ئەو ماوەی کە لێرامێنەوە جا دکتۆر خۆش دەزانی خۆش سەردانی کرۆگەر بەرەو ناوچەی شار باژێر بڕۆی شوێنەکان سەختێکی زۆری بەڵام ژینگەیەکی جوانی هەیە و کراوەیە یەگەر بەرەو ناو لای هەورامانەوە بڕۆ یاخۆر ناوچەیەکی کە پلانێکیان داناوە کە ئەو شوێنانە بگەڕێن یاخو چەند ڕۆژی کە لێرامێنەوە. He wants to ask about your plans. How long would you be here? And where are you planning to go to write? He said that بالنسبة زي ما يلاقوا يجيبون وانيا. بله. أنا باش. بيانی و زوله یبون. زور باشه. صار إيه سخت رأي أقويجا. شهر باجر كي وسخت رأي أقويجا. شهر باجر سخت رأي شوي سخت رأي. He talks about a place which is called شهر باجر. شهر باجر is just behind the mountain that you have been this morning. I told them that that this morning we were on Goja Mountain. Okay. Where was the highest point that we have been? There's another mountain, and after that there's another part of the country that's called Sharbajar. Okay. He says that what are your plans? For example, if you go to Sharbajar, it got a difficult nature in terms of uphill. It contains a lot of uphill, but it has very nice and gorgeous and attractive scenery. If you go to Hauraman, لسه هورامان قصة شيء بيستقبل. وتم بو أبيك أشتغل يعني خوشني كبر بولا قراق يعني بلانيان شيء بوشنا. What are your plans? Are you going like to Sharbajar? Are you going to Hauraman? Are you going to Karadagh? These are the close landmarks here that are close to here. He wants to know your plans. How long are you planning to stay in this country? We usually don't have any plans. Just a plan of geopolitics. Like we know we are here for 30 days because visa reality. And yeah, we don't make so much plan. Like this, we stay open and we update with people. If you propose us something, we will think about that. And if we think, okay, why not? We stay open and we update by talking with people. We make the plan like this, day by day, step by step. We update. بشيشي قشتي أملا بلانا كان معنا كراوين. جگە لە بابەتی مەسلەی جیۆپۆلیتیکە خۆتە نەزان مەسلەی جوگرافیا سیاسیە کە مەسلەی ڤیزەکە لە 30 ڕۆژە ئەکسپایرە بێت ئەوە بڵێن گرنگترین شتە بۆ ئێمە کە لەو ماوەیە بتوانین لەو وڵاتە کامێنی لەو زیاتر نەمێنین و کاتێک کە ڤیزەکە ئەکسپایرە بێت بەشێکی گشتی ئێمە بە پێی ڕۆژ پلاندانین هەنگاو بە هەنگاو پلاندانین بۆ نمونە ئەگەر تۆ بە من شتێک بڵیت کە بڵێ بڕۆ بۆ فلان شوێن ئەو شتی کە پێم ئەڵێ ئەگەر بزانم شوێنەکە عەقڵەمەی گرێ لە کوردەوەری خۆڵی عەقڵەمەی گرێ ئەگەر عەقڵم گرتی و ئەڵێم باشە و با بڕۆین. باش دکتۆر وەکو دوا پرسیاری من لە هەردوو بەڕێزیان هەرچەند باسی ئەوەیان کرد کە پلانێکی درێژخایەن دانانێن زیاتر خۆیانەوێن بەدەست ڕێکەوتەوە بەڵام لە خەیاڵیانە هەیە چەند ڕۆژ ئەیانەوێت لە کوردستان بمێنەوە هەروەها ئایا وڵاتی داهاتوویان دیاری کردووە بەرەو کوێڕۆن؟ Okay. Although she wants to ask both of you, although you mentioned that you don't have long plans and you don't plan ahead, she wants to ask that
do you have any idea that how long would you be in this country, and what's your next country? So here in Kurdistan, because of the visa, we have only 30 days. So like 1 month we will stay here, discover, and after we will go to Turkey and follow to Greece and to Albania, and slowly. لبروي كتنها فيزا كمان سي روجا. ئێمە 30 ڕۆژ لە وڵاتە ئەمێنین لە کوردستان ئەمێنینەوە. پلانوان وایە لە دوای کوردستان بچین بۆ تورکیا، دوای ئەوە بۆ یۆنان، دوای ئەوە بۆ ئەلبانیا و هێواشە ڕێن لەگەڵێ. زۆر باشە. ئێمە سپاسیانەکەین بۆ ئەمە. سپاس بۆ تۆش دکتۆر. هیوا خوازی نەماوەی لێرن کاتێکی خۆش بەسەر بەرن، چێژوەر بگرن لەو شوێنانەی کە لە شاری سلێمانیا هەیەەوە. تۆش هیوادارم هاوکاریانی بەڕاستی ئەم ڕۆژ گەشتێکتان ئەنجام ماوە و گەشتێکی خۆش بووە. زۆر بەخێر بێن، زۆر خۆشحاڵ بین. سپاسیانەکەین بۆ شو. پلانێک دانێ بۆ خۆ من شوێنەکانم بۆ دیاری کرد بیام بە. He was just warmly thanking you for being in this country, and he said that I have helped you. And I asked him where shall we go tomorrow, and he said, I said so many places. Where shall we go tomorrow? Wherever you, yeah. Okay. That's in Chibet. Inshallah. Thank you once again. Thank you. It was a pleasure.